As you arrive, we are serving you with a cup of tea and something to buy. Don't get seated before you pass through the catering. Now we are having no service because no people are queuing there. If you have not taken a cup of tea, and I know some have traveled throughout the night from Mombasa, tafadhali kunywa kopi ya chai. The body has arrived. I will update you how we are going to conduct that process. Kwanza, chai, so that we can now start the next levels of our procession. Thank you. As people are arriving, I want to keep them updating them the procedures that are being followed here so that we can be comfortable. The hema in front of us, hii hema hapa ni ya family ya Mokoni na family ya Wangai. Hapa ni family ya Mambo. Wengine wanaingia, ask what is the procedure. Don't come and you occupy a place because utafanya wengine waumie. We require that way. We are waiting for this tent to be prepared so that the body can be started with you. Thank you very much.
I'm reminded to announce again because some people have not understood. There are many family ya Mambo, siana siake na adoni make. Agwa mwana mwini duakeba u, ena mkulu duakeba u. If you have your daughter and your spouse, you occupy there. Apa, the immediate family of those two, Wakai family and the Mukoni family. But the Kamawabeka is in the right place. Now I'm up here, the brother. The only surviving brother of that family are Mukonis. Thank you. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu astahili sifa. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Hello, DJ. Yes, you are right. We are serving tea. Tafadhali usikae kwa kiti bila kikombe ya chai. We have prepared a lot of tea. This is not lunch, but tea. Because we knew some people traveled the whole day from Western Kenya, from coast, and from Mount Kenya region. So the first thing is tea. Tumalize, the next 10 minutes, nitafunga hiyo, kita nitupate.
Maarifa yote ulionipa Bwana, ninapenda nikuabudu. Mwenye tamanio kama naweza kaimba kutokea siku zote nikuabudu Bwana, cái gì chia được à? Mambo,
Haifaa sana. Sasa wacha nikupatie. Hello, update. We are about to close the cafeteria, the serving bay, because we are now about to start bringing the body to this place. Those who be involved in carrying the body would be the family and Sama CMA, Christian Men's Association from Mombasa City. Catholic Men Association, Catholic Men, not Christian, Catholic Men Association. So Catholic Men Association, you must be at the starting point where we have the coffee. Tafadhali. Na nyinyi tunafunga. Hiyo chapter kwisha. Those who have not taken tea, tumefunga hiyo chapter. Nione those on the queue. Wamaliziwe, tuanze mambo. Asante. Family, enjoy the CMA behind the coffin or the mortal body of Mr. Mambo. Jerwa karaoke. We are assembling now where the body is, and within the next 3-4 minutes, the body will be here, and the procedure of viewing the body will go by tent to some. Those who we were not with them in the mortuary will start viewing the immediate family, followed by this tent here, ile ingine ifuate, ile ingine ifuate, hiyo ifuate, tumalizie hiyo. You know, that's why. And it should be very fast. You walk it and you want you prepare yourself. You are the first. Those who are not, if nobody is coming, the next 10 follows. So you be with him. Give the body.
Naona Catholic Priest Association, I think the Lord of Bearers, they are doing the body, wametoa kwa gari, wameanza, wanafuata nyuma ni familia ya Mambo. Na wakati hiyo mwili itafika hapa, nimepanga vile tutaangalia mwili na mapenzi. The family inatangulia, watafuatwa ni Morobody, what I had to do, so without exception, I planned each charted course, each careful step along the highway. There were times, I'm sure you knew, I beat off one and two, threw it all down the stairs. I ate it up, then spit it out, faced it all night, stood tall, spit it out.
Shukran, Seme Mombasa. We will start with the immediate family. That tent. Anyone who are not viewed and they had no chance to go to the mortuary have idea about it. And those with no strength, please, kindly don't come here. We don't want to task getting people off just falling down or crying. So if you feel that your heart is not very strong to bear the sight, tafadhali, don't be near. Senti tafadhali. Nasikite hata nyinyi both Mukonis and Wangais. And every highway and more, much more than this, I didn't mind. Regrets, I've had a few, but then again, to feel connection, did what I had to do, and saw it through without exception. And each shattered course, step along the byway. Habari hapa wazee, kama mzee basi wale wapenda pole. You start also following because wengine wameona hapa. Tafadhali tufuate tumalize. Wale wafuate hawa, nyinyi mfuate. Never treat
would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that will never, never end. How I'd love to dance with my father again.
Hello? Tumemaliza viewing. We are going to start with the speeches, but before, I'll do some announcement or information. Since morning, I've not told you my name. I've not welcomed you. I want to take this opportunity to welcome everybody who is sitting there from all parts of this country. My name is Geoffrey Kamau. I'm a resident of the area, a family friend of this family. So I feel appreciated to take this opportunity to share with you. For the purpose of facilities allowed, behind this tent, we have facilities for women. Ukisikia muda inatanjikana uende hapo nyuma. If you are a woman, atumia wothe mawarwago itedia ni hathutha. And for men, yes, near the gate, kuna facility ya men there. For those who are new this area, hapa ni Kirinyaga, Ishogo constituency, au Kirinyaga East, na hapa ni Jokeine ward. And I have the pressure even to note that our one representative is around and is keeping busy one of our favorite friends, Honorable would be Governor of Nyeri, Honorable Kabushia. Welcome, the two guests. As they come more, we shall introduce them. Oremaroka, Netobushia, one Parani now. They would in a list, the Andwara Mararia, Namu Damu the Kaigere, no to Serero. Natoko Andrea Naklan, representative, Mr. Bogo. Wataalamu, hii ni yangu peke yangu. Tengeneza hiyo. Okay, amjaboni. Kwa majina ni James Bogo. Ni mimi chairman wa ukoo hapa na pia chairman wa hii jumuiya ya hapa ile tunaomba Catholic. Kwa hivyo ningetaka kumwambia tumepoteza mtu wa maana sana, bwana Mambo, my neighbor hapa tu, just after this home, because the next home is mine, the other one is for my brother. So we have been good friends, and he has done a lot for this community, and we really feel that we have lost somebody who would have done more for us if we had lived for a longer time. He has unified us all that time. He has tried to solve our problems whenever he came here, and at times he used to visit every family here and find out what is happening. And if there is a problem we could have done, he could have solved it, we do so greatly. On the other part, I recognize about him is trying to reconcile those people who have conflicts within the community. And he himself would come and say sorry and be reconciled if there is a problem. I've been a teacher. I retired in 2014 in Wambugu House, and I'm happy to be with you today. Thank you. Very well, very well. I decided to call him first because the head of the clan before we come to the family. So the next person to talk would be Wamukoni family, a lady by name Mary Dege. Tafadhali, take chant. Mary Dege. Now we're so brief like clan elder, Kosera. Morning to you. Okay, so I have a tribute on behalf of the nieces and nephews of this family. Tribute to Uncle Mambo. Uncle Mambo, words cannot describe this difficult moment as you get to say goodbye. For him. Uncle Mambo, words cannot describe this difficult moment as we get to say goodbye. We, however, do so with the knowledge
Sorry. Because of the- Next. I can relate with mine, but don't know. I'm sorry about this. Uncle Mambo, words cannot describe this difficult moment as we get to say goodbye. We, however, do so with the knowledge that we consider ourselves blessed to have shared this life with you as your nieces and nephews. Uncle Mambo, you touched our lives by your selfless and countless acts of kindness, always giving and never expecting any favors in return. Your dedication to our cause is what set you apart. The benefits of your hard work is a living testimony of your nieces and nephews here today, whom you took under your wings at both a personal and professional level. You had a keen interest in each one of us at our different stages in life. You knew the finer details of our lives, including those of our spouses, children, friends, and even in-laws. Uncle Mambo, you are and will always be an inspiration to us, the entire family, and anyone who knew you. You have left a void in the family that will never be filled. While we mourn you today, we also take comfort in the fact that your mission here on earth has been fulfilled. We thank the Lord for your life and bid you farewell until we meet again. Rest in peace, Uncle Mambo, your nieces and nephews. Asante sana. Very clear, very brief. Makofi. The next speaker is from Wangai family by name Peter Musemi. Patrick, eh? Oh, Patrick Musemi. Good afternoon, good morning, everybody. My name's Patrick Mushemi, and I am representing I should be representing the nephews and nieces, Auntie Eva and Uncle Wambugu, as we called him. But I'm also representing the Wangai clan, and I have been authorized by the most senior member who was sitting next to. So we are here because of the demise of our uncle, our beloved uncle, and the Wangai family from Morogoro in Nyeri, and perhaps I'm going to request them to just stand. Kila mtu ametoka huko Nyeri na pande zingine. Morogoro na Nyeri. Tafadhali msimame. And diaspora. Yes. Morogoro and diaspora. Okay, very good. That is the Wangai family. The Wangai is a clan, big one. Yes. Asanteni sana. So this is the place where Auntie Eva came from, Morogoro, and her siblings are here, led by John Washira. You don't need to stand. Then I know I have Auntie Jerioth. I know that you don't need to stand also. There is also Auntie Rahab, she's here. Uncle Kigera is here. The late James Mushemi, who is represented, James Gitonga, who is represented by my mother. Then we also have Auntie Foibi, who is represented by her son and her children. So these were the siblings of Auntie Eva. And just so that I can be very brief, I want to say that when Uncle Mambo, came into the Wangai family, he was very, very intentional about integrating himself with us. And I think I keep saying that he broke all the rules, that are there, that the rules about Adoni. No, in my view, he broke those rules, and he was very intentional in visiting the place where his wife had come from, and religiously, every year, he was always there in December. And we got to know him, to know the four daughters that he had. They grew up as we got to know them, we interacted with him. And I can tell you that he made friends with everybody there.
You know, he was intentional, anaenda kwa huyu, anatengeneza uhusiano na yeye kibinafsi. And he did that with Eva's siblings, he did that with the nephews and the nieces, and he has in fact even done that with our children, who he would now call grandchildren. And this gentleman has been a role model to us. He was an inspiration to all of us. You know, we saw him and we saw what he was. And I know that many people who are sitting here from the Wangai family owe a lot to him. We all know that he worked at the port. And I think we thought that the port belongs to him. Because there are very many people who owe their jobs and their life in Mombasa to him. I know that he did that not just for us, but for many other people. But I can speak on behalf of my people, that there are many who found their way to Mombasa Raha because of him. And we want to appreciate the fact that he came into our life, and we are saddened. You know, I have seen some of the words that have been chosen by his children, that he said he lived a good life, and indeed he did live a good life. And he touched all of us, he affected all of us, he inspired us all. He kept calling everybody. At least I know he called me, and I know he called others. How are you doing and what are you doing? And he celebrated everybody's achievement. He kept challenging us, but celebrating us. And you know, whatever you did, you wanted to talk to him and see whether he approves of it. You know, that is who he had become. A role model for all of us and an inspiration, and he will forever be remembered. And his mark is indelible in our hearts. We will not forget him. We will celebrate him, and we thank the Lord for having given us this gentleman. And we thank you, Auntie Eva, for bringing this man. This was a good man you brought into our life. So may the Lord bless you and keep you and give you strength during this very difficult time. Asanteni sana. Thank you. Thank you, Mr. Patrick Michemi. I allowed you 5 minutes because you are my law. I will not allow anybody to go beyond 2 minutes. The next speaker represents siblings and cousins. Peter Murage. Peter Murage. If you delay 2 seconds and go to the next. Is Murage around? Oh dear. You are very right, Patrick. No, I know, he was very right. He thought the Mambo was the whole hamper. He was the head of management services. And when you are the head of management services, you own almost everything. Thank you very much. Hey, Bwana Murage, you have a duty here to present all the siblings and the cousins. And he said, give you a tribute. I want to give my tribute to Mama Christine and the family, and also say one or two. Peter, Gatimo, and my mom is the mother, is a sister to the mother of the departed. So, as a family of Gatimo, we have really lost a cousin. He was our first cousin. But I want to say that Mambo, Cyprian Mambo, he was one of the strongest pillar in our family. He extended his love. He extended all his powers to us, the family of Gatimo, and we learned from him. Most of our achievements down there as the Gatimo family, we looked at Mambo because he was one of the people around here or in our family circles who went to school very early and achieved a lot. All of you can see from, you will see later from the Eulogy that he did very well in his education, and all of us, then we looked at him
in all what he was doing. He was actually we emulated him in everything, but I want to say that he is one person who supported everybody. He had a good heart, God helped him, and like many other people, his achievements was our achievements. But I would want to say something to Mama Christine, that it is true that you have lost one of your best friend, actually your best friend, because all through I know you, I remember like a brother and a sister. There is nowhere, no time that Mambo came here without Mama Christine. And so we know them as two people without each other. I want to let you know that God is with you. There is nothing that God does not know. This is the time that God has taken your husband, but truly, He is going to study with you the remaining part of this life. I want to say that God is faithful and is going to be faithful to you and your family, and feel encouraged at this time. We know the loss, all of us knows the loss. Everybody who is here knows the impact that Mr. CM has left. But I want to say that God will stand at that gap, and we shall give you the support that we may be able to give as people. Thank you so much. God bless you. Asante sana. I will not get 1 minute. I will not ask you because your mother has just arrived. I abandoned you. Okay. The next speaker is family friends. Moses, Narepa, Marcelina. Tafadhali, Marcelina. This is your time. No, they are many names here. I thought this is the only one. Oh, you go by order. Musa. Moses, your answer. Because there are many, but 1 minute, Moses Tafari. In the meantime, when Moses come, I will recognize some of our sons in the area. Retired Brigadier Ishangi ameingia, makofi kwake hapa mbele, uinue mkono tu to tell you that you have product around here who are known nationally. Then I will recognize my choir. They are very much prepared. Good afternoon. Certainly a minute will be a disservice to Mambo, but I shall be brief and say what I need to say. Mambo, as I used to call him, I knew him about 30 years ago when I was starting my practice. He came to me and offered to provide professional services. I'm sure later in the day he must have regretted, because I think the first payment I made to him was 10 years later. He would send his few notes and I would tell him, Mambo, we're still working on it, and he was very gracious. So he stood by us, and he has continued to stand by us in terms of my professional practice. In terms of social interaction, Mambo found me playing squash at the Nyali Golf Club, and he really persuaded me to try and start golf. When I appeared very reluctant, he actually brought me a set of golf clubs. Out of embarrassment, I did start playing golf and rose to become the captain chairman of Nyali Golf Club, thanks to Mambo. I'll just spend another minute in terms of how we've related as a family. Mambo has been to my village in Kwesero. I've been here twice at his request to raise money for, I think it was Kanju child. We raised money. He also invited me, we raised money for a school. That's how close we related with Mambo. He's the only older person that ever called me to find out, how are you doing? And then the next thing would be, how's your wife Betty and the girls? And he made it his business to find out how you're doing. He never tired. So as a family, as a professional outfit,
I want to say we've lost a very, very close friend who knew no tribe, didn't know age, and I would ask all of us to emulate Mambo. To Eva and the girls and your family, please receive our heartfelt condolences on behalf of myself and family and our professional firm, which I think is represented. I think my secretary is also around. Thank you so much for being great friends to us. We appreciate that and we shall keep in touch. Thank you and God bless. Thank you, Ponyo. I remember I said I was a witness. You came and raised a lot of money. You gave us over cement. We still remember in our memories that you did a marvelous job. Welcome, Marcelina. Eva and the girls and the family, all is well. My name is Marcelina Obudo, a friend of the Wambugu family for the past 46 years. And it's such a history that 2 minutes just won't take it all. But when my husband died, he said, I'm safe because I have the Wambugus. And for us, it was the first point of call. My children, the 2 children and I, we know we're safe because of the Wambugu family. So whatever happened in our lives, they had to know and they had to come in. The history goes back to almost 50 years actually, when Eva, Marcelina, I, Serafina, and Margaret, please stand up. Serafina and Margaret, we were all in the same class in Loreto Convent, Limuru, in 1970-71. And the friendship has stood by time, and we are here today to support our sister. And I just want to echo what Patrick said. Patrick said that many families have benefited from Wambugu being operation manager. And I can tell you, my family, my siblings, we are some of those beneficiaries. And for that, I'll ever be grateful to the Wambugu family. And over and above that, all of the 4 daughters of Eva, Wanjiru, Marianne, Barbara, and Angela. I call her Angela, not Julie. They are all my goddaughters. So that can tell you the extent of the friendship that we have had with the Wambugus over time. Asanteni sana, karibuni. I've been here many times. I was also in that Harambe. I remember. Moses was talking about, and I've been here many more times. He's also been to our countryside in Siaya and actually bullied us with my husband to take him all around Siaya, which was a blessing in disguise because we hadn't been to some of the places he wanted us to visit. Kwa heri sana Mambo, nitasema kwamba alikuwa maridadi, kijana wa Mombasa, muungwana sana, tulimpenda sana na tumeishi pamoja na yeye huko Nyali kwa miaka yote hii. Kwa heri rafiki yetu. Asante. Asante sana Marcelina. I remember it very well. We raised almost 500,000. We have never reached that target since that time, since the living life of that local church. Asante sana. I can remember it was very famous. Then sijui kama Moses ameingia. Moses is from Uganda, and he would have graced this place to see that we are almost in Gorobo. Moses, anybody who has seen Moses? Okay, we proceed on. I will now go to, before I go to Wambugu Associate, there is also a friend from Mombasa. He was not in the list, but I want to give him that chance to come and arete la sake na tribute. Peter Waweru Jogu is our County Chamber of Commerce representative. Lakini stays in Mombasa, but leading in Kirinyaga. Welcome, Bwana Jogu. God is good. All the time. All the time. God is good. Family ya Mambo, my heartfelt condolences. Poleni sana. Kwa majina naitwa Jogu Waweru. I'm the chairman Chamber of Commerce Kirinyaga. Huku ni nyumbani. Huyu mzee tumeishi naye Mombasa. I was staying in Mombasa. He was a good man.
Mambo has mentored many. Na ni mzee yule ambaye alikuwa anapenda kila mtu akuwa na andui. He was a great man. He was a man of complete integrity. Mambo was a great man, hatuwezi ongea mambo nyingi yake. Mungu amepumzisha. Hata aligojeka kidogo na Mungu akampumzisha kwa sababu hakutaka ateseke sana. Let me say, this man was a wonderful man to me. He was calling me Koroga. Koroga is my uka. So, wacha niseme, we have lost a great man. Na Mungu alase roho yake mahali pema peponi. For those who have visited here first time, karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Thank you so much. Na Mungu alehemu roho ya Mambo mahali pema peponi. Thank you so much. Thank you so much. Asante Bwana Wawero. Thank you very much. Thank you very much. I was being drawn temptation to another matter, but however, we continue. The next speaker represents Wambugu and Associate. Wambugu, when he retired, he formed an auditing firm. So we have a representative from that auditing firm by name, Paulo Nyaga. Is he around? Paul, tafadhali. Yana audit ya mwaka. Thank you very much. God is good. And all the time, as you heard, my name's Paul Nyaga of Wambugu and Associates. Tulifanya kazi na Cyprian kwa muda mrefu sana. And before niende kwa tribute yangu, tuko watu wengi ambao tumetoka Wambugu and Associates, wafanyikazi ambao wako sasa na ambao wamepitia kwa mikono ya kazi ya Cyprian. Na I will ask you wherever you are, tafadhali msimame tuweze kupatia boss heshima yake. Wambugu fraternity wasimame. Wambugu and Associates. It's a big firm. You see the about 7. Makofi. Sit down. I stand today. I stand to pay my tribute to my boss, a colleague, a mentor, and above all, a friend, Cyprian Wambugu, founder and director, firm Wambugu and Associates, certified public accountants, founder and director, Amani Secretarial Services, certified public secretaries of Kenya. I met Cyprian Mambo when I was fresh from college. Looking back over the years, it is easy for me to see why you are a favorite boss to many. At the time when I met you, I did not have enough life experience to know just how special Cyprian was. Cyprian Mambo, please accept this letter as a way of honoring you for the positive impact you've made in my life and life of many other people. Working with you was fun. We looked forward to coming to work. We worked hard, but also you made us laugh and enjoy the day. Cyprian, you gave us a job. It was probably risky to put us as members of your engagement team, but you never acted concerned. You told us that you are excited to have us on your team, and you seemed sincere. All of us at Wambugu and Associates wish to thank you for the opportunity. Cyprian was a very good coach, and I would wish to give
or say a very personal thing. In school, I was a poor communicator in both written and oral English. A few days after I joined Wambugu and Associates, Mr. Cyprian, you asked me to do a letter on a job we had done. I nearly cried on your face. Cried because I did not know how to do that letter. You patiently looked at me and noticed my agony, and you asked me, and I quote you, Paul, where did you attend primary school? End of quote. And I answered you. Then you told me, go, I quote you, go write your letter using your Kidhimu English. End of quote. You explained to me the intentions of that letter. I went and did that letter and brought it back to you. Cyprian was a genius in the field of communication. We edited many letters together, and you are never tired of my Kidhimu English. You are very patient to any trainee who was willing to learn, and for that we thank you for being a very good coach. Cyprian, you cared to know our life outside work. In addition, you remembered the most important things in a human life. I would give an example. Every Monday morning, you would ask me whether I attended yesterday's Sunday service. And when I answered that I did, you would always joke, but Paul, how come I did not receive news of any church roofing which came down? I wish to thank you for being a true father to many. You've mentored many of us in the skills and values of people who can live and survive in any part of the world. Personally, the more I observe you, the more I aspire to be like you. Personally, I've never worked for another boss in my life. I probably will never have to. I have no one to compare you to, but I certainly know that you are one of a kind. We at Wambugu and Associates, we wish to thank you for many good years. Thank you, and may you rest in eternal peace. Thank you. Thank you very much. Asante sana for Mr. Mambo turning Kidhimu English to London English. And I hope possibly you become a continuing partner in what we call succession management. That's my prayer. Thank you. The next speaker represents the Institute of Certified Public Accountant Community, Mount Kenya region. Chris Gevenji, is he around? Chris Gevenji. Have you, anyone spotted Mr. Gevenji, my namesake? Okay, maybe he's still on the way. We also want to hear from Rotary Club of Mombasa Central, Emmanuel Nkok. Is he around? Nkok. Emmanuel. Oh, it's coming. Welcome. Rotary Club.
good. And all the time. This is Wambugu and the Wambugu family. Friends, family. We come here to mourn Mr. Wambugu. We call him Rotary Cyprian. I met Rotary Cyprian about the year 2006 by coincidence, because he recognized my name from somebody he shared a class with in the 60s at Stratford. When he heard my name, he said, "Do you know so-and-so?" I said, "Yes." "All right." Then in his usual style, he said, "Then we must have lunch." So I said, "Yes, sure." Remember, we are strangers at that point. He said, "We must have lunch." And I said, "Right, yes, we will." And he says, "Okay, so where are we going to have lunch?" Before I could answer, he decided where we are going to have lunch. And he told me, "There are 3 places I spend my lunchtime. You choose one. The first one, you come to Holy Ghost Cathedral for Mass. 2, on Monday, you come for a meeting at my Rotary Club, Mombasa Central. Or you come to Mombasa Club. We'll have lunch at Mombasa Club. Choose which one you want." I quickly said Mombasa Club. He changed the story. He said, "Okay, Mombasa Club is not far away from the cathedral. So you come to the cathedral, we'll have Mass. After Mass, we'll go for lunch." And that is what happened. So I went for Mass, and after Mass, we went to Mombasa Club and had lunch, and we got to know each other. It turned out he had shared a classroom with my brother at Strathmore, learning accountancy in the 60s. The following week, he called me again and said, "Now, you have seen the 2 places I go for lunch. The 3rd one is Rotary. You have to come to Rotary Club Mombasa Central on Monday, 1 o'clock. Be on time." So I was there. Now, the measure of how much Cyprian was a mentor, a guide, is that in the years that I have known him, he inducted me into all these 3 places. He made sure I was a Rotarian. And he will make sure I go for Mass. If you didn't go for Mass, if he didn't see you at Mass, he will call you and ask you, "I've not seen you at Mass for the last 1 week. What's happening? Where are you? Why are you not at Mass?" He was that kind of a man. If he did not see you at the Rotary Club meeting, he will call and ask you, "I've not seen you." Over the years, Rotary became family. He introduced us to his family, who have become my good friends over time. His office and his house was always open to us. All those who have been members of our club know that his office has always been open as a place for guidance, for advice, for mentorship, for help. For many years he was, and he still is, the auditor of our Rotary Club of Mombasa Central. He always looked at our books, but he never took leadership at the club. And I asked him why one day, when he pushed me to make sure to take over a position as the president of our club. And he said, "This is right for you." And the way he had recruited me into the Rotary Club is the way he had recruited almost half the members of our club. He was a de facto recruiting officer by his influence, his mentorship, and his guidance. And when you asked him why he does not want to take a leadership in the club, he had one simple answer. He said, "I brought you here, you lead. When you lead, I'm leading." Every time a new president was elected, it happened he or she was brought to the club by Rotarian Cyprian Mambo. He was a man of great humor as well. I remember his place at the club where he always sat. And there was always
people wanting to sit next to him. The only way you will make sure you got to sit next to Mr. Wambugu is if you came early. Otherwise, you will get the seat next to him are gone. And you will miss the funny and subtle jokes that he had. And in Rotary, we have a tradition of saying jokes at the end of our meeting. But Mr. Wambugu will not say a joke. And if you asked him, he said, you know my jokes, only smart people will understand. And if I say something, half the people here won't laugh. So I'd better keep my jokes myself. You come and sit next to me and you'll hear what I have to say. He was that kind of a man. Go well, my friend. Rest in peace, Mr. Wambugu. We will miss you. Mama Eva, our condolences on my behalf, on behalf of my family, and on behalf of Rotary Club of Mombasa Central. God bless you. Thank you very much, Emmanuel, for that moving and touching speech that Mambo impacted on you. We have now the representative of Catholic Men's Association, St. Francis Overseas Catholic Church, Kenyua Washira. Welcome. Uria gatukime Yesu Kristo Yesu nene wake oroka. The reason why I have greeted you in my native language is because the first day I was introduced to Mzee Mambo by Waweru, the Chamber of Commerce Chair, Kirinyaga County. He doubted if I am Kikuyu, and he also doubted if I am from Kirinyaga. Till I had to share my history with him in Kikuyu. So for some of you maybe who would also be doubting that I am not from Kirinyaga, please know that I am just from Kirugoya here. Well, my names are John Kinywa Washira. I am the chairman of CMA. CMA is the Catholic Men Association. This is an organization within the Catholic Church. So I stand here on behalf of the parish and the Diocese of Mombasa, where the late Cyprian and the family used to worship. So my sincere condolences to the family and friends who are gathered here today. Before I read my tribute, allow me to mourn him in a few words, because he was not only a member of CMA in my church, but he was a friend, he was a father figure, he was an elder to many in our church. Though he always called me chairman, I always saw him like my elder. The man resting here today loved his Catholic faith. He loved the church. One of our motto as CMA is good family, good church. Mambo loved his family and he loved his church. He was so committed to church activities. He was so committed to Mass. He never missed Mass. He never missed any meetings for the association. As I mourn him, because he also encouraged me to be a golfer. I'm not a good one, but I am a golfer. And he's one of the reasons why I joined Nyali Golf Club.
So to me, he's a mentor and he's a good friend. And I also like the way he prepared himself at his old age by being there for Christ. The book of Job 14 verse 1 tells us that any man born of a woman is of very few days, and his life is full of suffering. We need to ask ourselves here, how many are prepared, or how many are as prepared as Cyprian was? Because I know for sure Cyprian died in the Lord because he prepared himself fully. With those few remarks, allow me to read the tribute on behalf of CMA. CMA tribute to Mzee Cyprian Wambugu. Mzee Cyprian Wambugu was commissioned as a member of the Catholic Men Association in the year 2021. He was a humble, exemplary student during his commissioning and training. As witnessed by his class of 2021 colleagues. Though a veteran, he dedicated his time and he still sat through the seminars with the patience of a wise man. He was a problem solver, and at any given time, he was ready to listen and offer a solution when Mzee Cyprian was a friendly and always supportive and strong in his Catholic faith. During the CMA training, he was a team player, very supportive, attending seminars as well as helping in animating mass and offering invaluable advice. Once Mzee Cyprian got commissioned, he was dedicated and committed member who always attended monthly meetings where his contribution was felt as an outspoken yet calm and collected member. Once Mzee Cyprian, the CMA Customs Nyali is well known for standing with the farewell of its members. Mzee Wambugu was always among those contributing to whichever course of the day the CMA was tasked with. At parish level, and as well as second collections for church projects. We learned of his struggle with sickness and always held Mzee in our prayers at the CMA. It was our hope that we would see him recover to celebrate Mass with us one more time. But our Lord in heaven had other plans for our brother. In the passing to glory of Mzee Cyprian Wambugu, the CMA has lost an important link in our chain. It is our hope that through our memories of him, he lives on touching our hearts forever in the same way he did while he was alive. Rest well, Cyprian. Fare thee well, Mambo. Till we meet again. Thank you and God bless you. Thank you, thank you. Representative of CMA Mombasa, very moving speech. The last in that order, I will invite now the Jumia Mwaki Korea Diaga, Saint Rita representative. Naretwa Patrick Kemaru. God is good all the time. Muriaga andũ a Kĩrĩnyaga. Muriaga andũ a Gĩcũgũ. Niĩ nyumĩte haha Karatina, so I'm your neighbor. I'm going to read our tribute as St. Rita Jumuiya from Mombasa, Holy Ghost Cathedral, where Mr. Mambo and his loving wife Eva were the pioneer founders of our Jumuiya. A tribute to our father,
brother, mentor, and friend, Mr. Mambo. Mr. Mambo was among the pioneer founders of St. Rita Small Christian Community in Nyali, Mombasa, where we had the chance to interact with him on a regular basis during our prayer meetings. He was a loving, caring, humble, and committed servant of Christ who took his relationship with God very seriously. That is why on a daily basis he took his time to interact with Christ by attending Mass. Cyprian was a man full of life who spoke his mind freely, yet very steadfast in his faith. During Jumuiya interactions, he kept us on our toes by asking the deeper meaning of various Bible teachings and sharing his vast knowledge with all of us. He was indeed a father figure for many of us in the Jumuiya, and we always look forward to our Thursday meetings. His life and commitment to Christ should serve as a lesson to all of us on how we should relate with others and fully dedicate our lives to Christ. Today we are not mourning, but celebrating the life of a true servant of Christ. Indeed, we are glad, for we know he is in safe hands and will continue to watch over us. We'll miss your genuine love and concern for the welfare of others, which you manifested with your now famous question after every greeting. All is well? All is well. That is how he used to ask after greeting each and every person. It is indeed well with the Lord. We thank God for the time he gave us to share with Mr. Mambo and wish to reassure his family that we continue praying for you. Till we meet again, dance with the angels of Mr. Mambo. Asante. Asante sana. I understand Moses has arrived. This is your time. You would hear Moses tafadhali kutoka our neighboring country. If there is any member of the choir, kona koroko na mundu wa choir ko ni marendekana wa mbere no tubabu ukava terengweshi ntara kinya na Moses yalikia kwaria ngweta bundi I introduce you to Mateko and Father Nguka. The Donan Deputy Governor Egoko, aspiring Governor Akrenyaga, and aspiring Governor Nyeri. Thank you. The Wambugu family, fellow mourners, all protocol observed. I'm Moses from Uganda, Moses Nareva. I've come with my family, my wife and my daughter. We come here to celebrate the life of Mambo. Personally, I knew Mambo in 1990. That's 22 years from now. And when I first met Mambo, I was employed by the government of Uganda in Mombasa, and we just happened to meet in a club, and we started playing squash, and somehow we bonded. 2 weeks back, I got a phone call that Mambo was not all right. I remember I was traveling to my
I used to say my Kirinyaga is about 200. We live in Kampala, but our Kirinyaga is about 250 kilometers. So I said, nikitoka huko nitarudi Kampala and I'll come to see my friend. So when I got back, that was on Sunday, I flew to Mombasa, and indeed it's an honor to me because I think I said kwaheri to Mambo. When I went in, I arrived Sunday night. On Monday I went there, and he could remember. He said, he introduced to me some two friends and said, this is Nareva from Uganda. He said he has come to see me. Tomorrow he's going to Tanzania. And that's exactly how my plan was. So the following day I come to say kwaheri to him because I was continuing. And Mama Kasema is not in a good state. But the daughter, Daktari, led me to his room. He must have done something the doctors do. And he called him, Daddy Moses is here. He turned like this where I was standing, said some words, I didn't pick them. And that's my farewell. He gave to me. Mombasa, Mambo, my friend, when I came, we met, we became friends. I've been to his home here, I think mara moja ama mbili, sikumbuki vizuri. And I remember when I came here, I'm Anglican in Uganda, the CPK. He led me to the home of the late Archbishop Gitari, to come Salmia. I will have two tributes to Mambo. When we met, mimi kazi yangu ni biashara, and I had issues which required the intervention of court. And being a friend, he knew I was on the right side. He did organize a situation where I was able to go to court, and indeed that matter was resolved in my favor. But what he did, I used to tell him, Mambo, ukitaka kitu lazima kifanyike. That's a bit of my Kiswahili. And he did it. In 2012, I got a bad accident. The doctors call it a trauma. For 3 months, I don't remember part of my life in this world. And Mambo, my friend, when my memory came back, they told me he had come to Uganda, to my home. My wife told me, for 5 days. And part of it was to do exercise. He used to hold me to really to be, this is my friend, I come here to say kwaheri to. When I wedded my wife, my Kirinyaga is 300 kilometers from Mbarara, from Kampala, Mbarara, then beyond. Mambo came to my home. He knew my wife, he knows my wife, he knows my family. And Eva here knows, because she came to a function where I was marrying somebody that day by our culture is called Mugore. So she's always been referring to my wife as Mugore. The Mambo family, tuko na nyinyi. We all know that njia yetu nyote ndio hiyo, tutaenda huko. But my message here and my tribute to Mambo, he was a special man. He was a special person, and I have no doubt either that Mambo has gone to his Lord.
that, Mambo, rest in eternal peace. Thank you. Thank you, Moses. You are a special friend, and that's why I allowed you to hold my mic. The rest were starting there, and you have come all the way from Uganda. I have given you special respect. Asante sana. Now our time is over. We have several speakers now, but our Catholic style is when time comes at noon, we suspend any other matter. We go to the mass. If there will be other time later, because you cannot, the father might be going another ceremony, burial, or a mass elsewhere. With respect to the church standing, we are going to start the masses with the next 2 hours. Tutamaliza. Mheshimiwa Kagushia, Mheshimiwa Ndaberi, Mheshimiwa Fundi, tuna time na nyinyi baadaye. Tafadhali to respect the church standing. Na mumbea with me. So we prepare ourselves now for the father. I have seen he has come, and we proceed. Choir. In the meantime, let me recognize Father Katana Kerao from Coast, who accompanied the team from Mombasa. Welcome, Father. Because he might be involved in preaching, he has told me this time not for his time to talk. You maybe communicate in the preachings. Okay, I'm getting instruction now. Those who are prepared for the Eulogy to be ready to come here and lead. Eulogy. Let me check my. Those who are prepared to come and read. Tuanze na Kikuyu, tumalizie na English. Oh, but because everybody knows English, tusome na Kikuyu tu peke yake. Others will not even understand Kikuyu. Both, yeah? Okay, tuendelee both. Tafadhali. Usiaro Mutigaire Cyprian Mambo Wambugu kana CM ashialiwo mwezi 23 mwezi wa 11 mwezi wa December 1945 itora lilea Bishop made his application to Kenya ward arali mwana wa kere wa Atigaire mzee Stephen Wambugu atapita wajiro mambo wa Mambo ashiaranirwo na Mutigaire Teresio Dege Mutigaire Kuracio Gacuki Mutigaire Ajero Mutike Mutigaire John Ijiro Francis Gacoki na Margaret Wambui Mushiri Githomo Mutigaire Cyprian Mambo CM ambĩrĩirie gĩthomo cukuru-inĩ wa Karucho Primary School mwaka-inĩ wa 1952. Mwaka-inĩ wa 1954 thukuru wa Karucho Primary na ingĩ nyingĩ nĩ ciacinirwo nĩ Mau nake Cyprian na ciana iria cingĩ nĩ ciathamirio Mũrũri Shopping Center kũrĩa nduka imwe ciatuirwo irathi. Niekire kigeranio kia Standard 4 Common Entrance Examination mwaka-inĩ wa 1955 kuria ciana ciothe ciagũire kigeranio. Mwaka-inĩ wa 1956 cukuru-inĩ wathamirio gĩtũũro kĩmwe village na kĩrathi gĩothe gĩgĩcokera kigeranio ya Common Entrance
examination kuria Cyprian Mambo ahitukire wega na agetwo cukuru-inĩ wa Kiburia Intermediate School mwaka-inĩ wa 1957 nginya 1960. Mutigaire Cyprian Mambo nĩ ahitukire kĩgeranio gĩa KAPE, kĩgeranio gĩa kĩrathi gĩa kanana. Agetwo thukuru wa Kĩrũgũya Mutigaire Cyprian Mambo nĩ ahitukire kĩgeranio gĩa KAPE, kĩgeranio gĩa kĩrathi gĩa kanana. Agetwo thukuru-inĩ wa Kĩrũgũya High School mwaka-inĩ wa 1961 nginya 1964, kuria ekire kĩgeranio gĩa EACE akĩhĩtũkana grade 1, na thutha ũcio agĩthiĩ East Africa Railways and Harbour Mombasa mwaka-inĩ wa 1965. Mwaka-inĩ wa 1968 nĩ athire na mbere guthomera accounting mathabu Strathmore College na agĩcoka agĩthiĩ kuthomera gĩthomo gĩa Leeds University UK. Kanitha. Mutigaire Cyprian ararĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa Catholic Church. Arĩ altar boy kuma primary ona secondary. Thutha ũcio agĩtuĩka mũtongoria wa Catholic Action CA. Nĩerutagĩra ũtungatani-inĩ na kanitha, akĩrutagwo na kĩonereria kĩa Mutigaire Bishop Sisa Gatimu. Nĩatũrĩte athiĩte o mũthenya ithaa rĩa thaa mũgwanja Holy Ghost Cathedral Mwambata. Kũhikania. Mutigaire Cyprian nĩacemanirie na mwendo wake Eva Wangui Misemi wĩra-inĩ East Africa Railway na Harbour Cooperative bũrũri-inĩ wa Tanzania mwaka wa 1974, na magĩhikania mwaka-inĩ mweri 4 wa 10 mwaka wa 1975. Nĩmarathimirwo na ciana cia airĩtu nacio nĩ Christine Wachiro na Muranda, Miriani Nyokapi Mambo Murage, Dr. Barbara Mambo, Julia Wagare Mambo Mahida. Nĩ Muthoni Wena Kizito na Muranda, Anthony Murage, Victor Mahinda. Ithe wa Julie ararĩ guka arendete tuguka muno na tuone tuo. Carmen Wachiro Murage, Natalia Nyachomba Murage, Inaki Irinyo na Muranda, Luka Mambo na Muranda, Idio na Malelo na Muranda, Joseba Saidi na Muranda, Yela na Muranda, Yela Nyachomba na Muranda, William Washira Mahida na Rose Wambui Mahida. Muthuri wa Eva ararĩ na cousins aingĩ. Mama we wa aingĩ, mama rĩa kerĩ kũrĩ aingĩ. Wĩra. Mwaka-inĩ wa 1965 Mutigaire Cyprian Mambo nĩacokire kũruta wĩra Kenya Port Authority, formerly East Africa Railway and Harbour, nginya 1989 kũrĩa arĩ retirement. Agĩũka akiga wĩra wake wa kũmwambatha Wambugu and Associate Certified Public Account. Mwaka-inĩ wa 1989 ũrĩa akoretwo agĩthiĩ na mbere na oro wega na wĩra wake nginya rĩu.
Ithe wa Christine ararĩ mwendi andũ na nĩ arakenagio nĩ gwĩkarania na andũ mũno. Ithe wa Marian ararĩ mwendi kũmenya andũ mũno na nginya kwenda kũruta maũndũ mothe marĩa oĩ. Akoretwo member wa Institute of Certified Public Accounts Kenya, ICPAK, Rotary Mombasa Club, Nyari Golf and Country Club, St. Rita Jumuiya, na nĩ aratuĩkĩte member wa CMA, Catholic Men Association. Gũikarania gwake na andũ. Ithe wa Dr. Barbara ararĩ mũthaki njorua wa golf, squash, tennis na football. O mũthenya nĩ arathiaga rũgendo rwa makinya 19,000 oro mũthenya. Arata ma ciana ciake amatuaga arata ake, akamenyana nao na akendana nao. Ndwari Cyprian atũrĩte na ũgima wa mwĩrĩ mũtũrĩre-inĩ wake, no mweri wa 10 mwaka mũthiru 2021 nĩ amenyekire mũrimũ wa gallbladder cancer ũrĩa wakoretwo thiĩte wĩhithĩte mwĩrĩ-inĩ na agĩkorwo nĩ wĩhithĩte mũno. Nĩ amũkĩrire ndũmĩrĩri ĩyo na ũtugi mũingĩ na akĩũmĩrĩria family yake. Nĩ ambĩrĩirie kũrigitwo na chemotherapy na immunotherapy, no mwĩrĩ wake ũkĩremwo nĩ kũũmĩrĩria ũrigitani na mũrimũ ũgĩthiĩ na mbere mũno o nginya cancer ĩkĩremerera ikimurehera mũrimũ wa higo. No ona akĩhotagwo nĩ mwĩrĩ, ngoro yake yarĩ na thayũ mũingĩ mũno. Na nĩ omagĩrĩria family yake hingo ciothe na ndwari, na akamera Ngai nĩ amendete na agĩtua itua kwaga gũcaria ũgitĩri makĩria. Nĩ anyitĩrĩirwo nĩ family yake mũno hĩndĩ ya ndwari yake na nginya nĩ ahakirwo maguta ma mũico na rĩoera rĩa mawĩigũ. Kũhurũka. Matukũ-inĩ make ma mũthia nĩ atũmĩrire na family yake na arata ake. Kũrĩ mweri 8 mweri-inĩ wa gatatũ 2022 thaa 4 na ndagĩka 20 nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani, ekarĩtio nĩ endwa wake. Koma thayũ, Cyprian Mambo Wambugu. Asante sana. Twatigaria na kuthoma na Gikuyu tumebaki English side. But in the meantime, I want to ask Madam Magda Mombi umwone wa ndama. Tafadhali karibu. The eulogy of the late Cyprian Mambo Wambugu. My name is Victor Murithi Mahinda, and I was Cyprian's son-in-law. I read. Family. The late Cyprian Mambo Wambugu was born on December 23rd, 1945, in Gashogu village, Reshi, sub-location, Jukaine location.
He was the second-born son to the now deceased Tabitha Wanjiro Mambo and Stephen Wambugu. His siblings were the late Teresio Dege, the late Blasio Gashoki, the late Angelas Mudike, the late John Jiro, Francis Gashoki, and Margaret Wamboi Mushiri, who are present with us today. Education. Cyprian Mambo, fondly referred to as CM by his family, started schooling at Karusho Primary in 1952. In early 1954, Karusho and other schools were burned down by the Mambo. CM and his classmates were all moved to Morori Shopping Center, where some shops were converted to classrooms. He sat the Standard 4 Common Entrance examination in 1955, but unfortunately the whole class failed. In 1956, the school moved to Kimwea's village. The whole class repeated the Standard 4 Common Entrance exam, and CM and a few others passed and went on to join Kevuria Intermediate School from 1957 to 1960. The late Cyprian Mambo went on to pass his Standard 8 CAPE exam and joined Kerogoya High School in 1961 to 1964. Cyprian passed the EACE with Division 1 and immediately joined the East African Railways. He went on to pursue further studies at the Strathmore Accounting College in 1968 and later Leeds University in the UK. The late Cyprian Mambo was an altar boy through primary and secondary school, where he nurtured his Catholic faith and later became a Catholic action leader from the days in the village. The late Bishop Cesar Gatimu was a role model and a mentor to him. He was a devout Christian, attending daily lunchtime mass at the Holy Ghost Cathedral in Mombasa. Marriage and family. The late Cyprian Mambo Wabogo and Eva Wagoi Moshemi met while working at East African Railways and Harbors Corporation, which was part of the East African community in Tanganyika in 1974. And after a beautiful courtship, were wed on October 4th, 1975. They were blessed with 4 daughters: Christine Wanjiro Mambo Namlanda, Miriam Nyokavi Murage, Dr. Barbara Mambo, and Julie Wagari Mambo Mahinda. In time, the family grew, and he was the respected and loved father-in-law of Kizito Namlanda, Anthony Murage, and Victor Mahinda. He was uncle and great-uncle to many. He was blessed to be the doting and at times no-nonsense grandfather of Carmen Wajiko Murage, Natalia Nyashoba Murage, Inaki Irinyo Namlanda, Luka Mambo Namlanda, Idoya Namalero Namlanda, Joseba Shairi Namlanda, Yera Nyashomba Namlanda, William Washira Mahinda, and Rosa Wambui Mahinda. Professional and social life. Cyprian worked for Kenya Ports Authority, formerly the East African Railway and Harbors, from 1965 to 1989. He opted for early retirement and went on to found Wambugu and Associates, Certified Public Accountants, in 1989, which he has been running to date. CM was a very social man and enjoyed spending time with people. An avid geographer, any road trip with him was like a trivia quiz, as he seemed to know the names of the tiniest stream and made a great show of praising the older education system as superior to 844. He was a member of the Institute of Certified Public Accountants, Kenya Community, Rotary Mombasa Club, Nyali Golf and Country Club, St. Rita's Jumuiya, and was a newly commissioned member into the Catholic Men's Association. CM was a sportsman and enjoyed golf, squash, tennis, and soccer in his earlier years. He later became a walking enthusiast and would rise at 5:30 a.m. each day, come rain or sun, to complete nearly 19,000 steps a day. He was a very sociable and outgoing person with many friends and meaningful interactions. Our friends became his friends too as well, and went on to have their personal relationships with him. Illness. CM enjoyed good health most of his life, and although he was not experiencing any symptoms at the time, he was diagnosed with advanced gallbladder cancer in October 2021, and it was deemed to be terminal. He received the news with calm grace and was determined to fight. After consultations, he was started on chemotherapy and later immunotherapy, which his body was unable to tolerate, and the disease unfortunately progressed.
CM eventually developed a serious complication of the cancer and it went into rapid kidney failure. But even though his health continued to deteriorate, his spirit was very strong. At the very beginning of the illness, he constantly reassured us about his trust and belief in God's will for each one of us, and bravely made the heroic decision not to have advanced medical measures when his natural time to be called home came. He was supported by family throughout the duration of the illness and was granted God's favor to be able to receive his final sacrament and absolution. His last days were spent in quality time at home with his family and friends. On March 8, 2022, Cyprian Mambo was called to be with the Lord, and he passed away peacefully at 10:20 p.m. surrounded by his loved ones. Thank you, Mahinda Junior. As we are about to finish, I saw Mahinda Senior. Welcome, Mahinda Senior, wherever you are. I saw you walk. We have come to the end of our speeches to Nansa and Misa, and we are ready now for the Misa. And we allow other speakers during the Mass. We have read the Eulogy. We shall read the tribute when Father tells where. And the last person will be the one moving a vote of thanks. If time allow, we shall now discuss after the Mass, when we be left here, maybe having our lunch and other things. Asante sana. Hebu tu jipeleke kwa Mass sasa. Father, we are ready. Naomba sote tusimame tuanze ibada ya misa. Sawa,
Mungu ni mwema na kila wakati. I would like to welcome you all to our celebration today as we bid farewell to our friend, our dad, Cyprian Mambo, on his final journey. On behalf of the parish of the Father St. James, I want to convey our condolences to the family, to the friends, and to all those who are gathered here. I welcome you most sincerely, and I ask that we all join together in sending off our friend on this final journey, praying for his soul, praying for those he has left behind. We will use Kiswahili language in our celebration, although hapa na pale tutarusha mambo ya Kikuyu, and kwa sababu mko Kikuyuni itawabidi mjifunze kidogo. In a special, I want to welcome my brother, Father Katana, to join us in our celebration today. Thank you very much. With all the team that you came with, all the way from Mombasa, most sincerely we feel honored to have you around. Na tuanze ibada yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wakristo wenzangu, sote tuko safarini. Leo mwenzetu ndio ametutangulia, nasi tunamfuata. Na ili tuikamilishe vyema hii safari, dhambi lazima tuepukane nayo. Lazima tuwe marafiki wa Mungu katika kazi zetu za kila siku, kama vile tumeonyesha mfano mwema na huyu mwenda zake Cyprian Mambo. Basi ili tuwe tunastahili kuja mbele ya Mwenyezi Mungu na kumtolea hii sadaka takatifu, basi na tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kwa hii sadaka. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Cyprian Mambo aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake,
yeye anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kama una mahali pa kuketi unaweza keti ili tuimbe wimbo kabla ya kulisikiza neno. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Bwana Mungu asema hivi: Tazama, mimi mwenyewe nitashughulika na kondoo wangu, nami nitawachunga kama vile mchungaji anavyochunga kundi lake, akiwa kati ya kondoo wake waliotawanyika. Vivyo hivyo mimi nitawachunga kondoo wangu, nitawaokoa kutoka kote waliotawanywa nyakati za wingu jeusi. Mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu, nami nitawalaza, asema Bwana. Nitamtafuta kondoo aliyepotea, nitamrudisha yule aliyebaki nyuma. Nitamfungia vitambaa aliyeumizwa, nitamtia nguvu aliye mgonjwa. Nitamwangamiza aliye mnono na mwenye nguvu. Nitawalisha kwa haki. Nanyi, enyi kondoo wangu, Bwana Mungu asema hivi: Tazameni, nitahukumu kati ya kondoo na kondoo, kati ya kondoo dume na mabeberu. Na hilo ndilo neno la Bwana. Thank you.
la pili. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, Kristo amefufuka katika wafu kama malimbuko ya wenye kulala. Kwa maana mauti imeletwa na mtu mmoja, na ufufuko wa wafu umeletwa pia na mtu mmoja. Kama wote hufa katika Adamu, vile vile wote watapata tena uzima katika Kristo. Lakini kila mmoja kwa zamu yake. Wa kwanza ni Kristo, baadaye walio wa Kristo siku ya tokeo lake. Hapo ndipo mwisho, atapokuwa anampa Mungu Baba mfalme baada ya kuangamiza katika utawala na kila mamlaka na kila enzi. Maana shati awe mfalme hata awaweke maadui wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Baada ya kuwekwa yote chini yake, naye mwana mwenyewe atajiweka chini yake yeye aliyemwekea yote chini yake, ili Mungu awe yote katika yote. Na hilo ndilo neno la Bwana. Kwa heshima tusimame kwa ajili ya Injili takatifu. Bwana awe nanyi. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo inaendelea. Tukufu kwako Bwana. Mathayo sura 25 mstari wa 31 hadi 46. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, ataketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele yake. Atawatenganisha watu kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi mkono wake wa kushoto. Halafu mfalme atawaambia wale wa kulia wake, njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari mwanzo wa dunia. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkaja kuniona. Hapo waadilifu watamjibu na kusema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Lini tulipokuona mgeni tukukaribisha, au uchi tukakuvika? Au lini tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukaja kukuona? Mfalme atawajibu, amin amin nawaambieni, mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo mlimtendea mimi. Kisha atawaambia na wale wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mlolaniwa, nendeni katika moto wa milele uliowekwa tayari kwa shetani na malaika wake. Kwa maana nalikuwa na njaa hamkunilisha, nalikuwa na kiu hamkuninywesha, nalikuwa mgeni hamkunikaribisha, nalikuwa uchi hamkunivika, nalikuwa mgonjwa na kifungoni hamkunitazama. Hapo nao pia watajibu na kusema, Bwana, lini tulipokuona una njaa au kiu au mgeni au huna nguo au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu, amin amin nawaambieni, mlipokataa kumtendea mojawapo
katika hawa wadogo mlikataa kunitendea mimi, na hao wataingia katika adhabu ya milele, bali waadilifu wataingia katika uzima wa milele. Na hili ndilo neno la Mungu. Kristo. Tunaweza keti. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Na naomba Bwana nisaidie nihubiri lake vizuri. Leo ni leo kweli, baba mambo amelala lale. Leo ni leo kweli, baba yetu amelala lale. Lala ukalale vema, Bwana Yesu kakuita ulale. Lala ukalale vema, usingizi wa milele. Leo ni leo kweli, baba yetu amelala lale. Leo ni leo kweli, baba mambo amelala lale. Lala ukalale vema, Bwana Yesu kakuita ulale. Lala ukalale vema, usingizi wa milele. Kwa heri, kwa heri, baba yetu, kwa heri. Kwa heri, kwa heri, baba mambo, kwa heri. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungetaka kuwa na wewe, lakini Mungu Mwenyezi mapenzi yake ndiyo bora. Kwa heri, kwa heri, baba yetu. Tungetaka kuwa na wewe, lakini Mungu Mwenyezi mapenzi yake ndiyo bora. Na mkeo yuko hapa anasema bye bye, na wanao wako hapa wanasema bye bye. Kwa heri, kwa heri, baba mambo. Tungetaka kuwa na wewe, lakini Mungu Mwenyezi mapenzi yake ndiyo bora. Kwa heri, kwa heri, baba mambo. Tungetaka kuwa na wewe, lakini Mungu Mwenyezi mapenzi yake ndiyo bora. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kifo kina uchungu. Utajua kifo kina uchungu atakufa baba. Utajua kifo kina uchungu atakufa mamako. Utajua kifo kina uchungu atakufa mumeo, mkeo, ndugu yako, mwanao. Ndio utajua kifo kina uchungu. Wengine wanasema hata kafana mimi kwa ngangresini, haja kufa karibu, wanakufa kando kando baba. Atakapokufa karibu hata huambii ulie, utalia. Kifo kina uchungu atakapokufa mfadhili wako. Huyu ni mfadhili wangu mimi. Kila mwisho wa mwezi atahakisha kwamba amesaidia parokia yangu ya Kaloleni. Alikuwa akiniambia ikifika tarehe 2 Father nikumbushe, si nikasahau. Hakisha kwamba walimu wangu wa dini makatekista anawapatia msaada, na mimi mwenyewe pia hapo hapo napata msaada. Huyu ndiye mambo ambao juzi hata ile wiki iliyopita mimi nilikuwa nimeandika message kumkumbusha. Rafiki yangu, mfadhili wangu. Ndio baadaye baba akaniambia, mzee ameitwa. Nikasema, huyo mambo ameenda. Ameenda mambo. Mfadhili ameenda. Nimwambia walimu wangu wa dini jana alipokuwa anakuja, nikamwambia, haya, nenda kumsindikiza yule rafiki yenu ambaye kila mwisho wa mwezi Cyprian alikuwa anahakisha kwamba amenipatia pesa kusaidia parokia yangu. Hizi parokia nyingine zina nguvu, nyingine zina nguvu sana. Sasa zinahitaji watu kama hawa. Mambo amelala. Nenda salama, Mwenyezi Mungu akurehemu. Siku ya leo pia siku ya kumwambia Mungu asante, usidanganyike. Mungu hakosei. Mungu fanya mapenzi yake, mapenzi yake ni mazuri. Kazi ya binadamu ni moja tu, kumwambia Mungu asante kwa kila jambo. Sio kwamba ni jambo umeelewa, hujaelewa, wewe sema asante tu. Mungu anafurahishwa na mtu kwa shukrani. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ilikuwa siku ya Ijumaa Yesu alipokufa. Jumapili Yesu alikuwa amefuka akiwa ni Bwana, akiwa ni mfalme, akiwa ni mshindi. Ndipo alipomwambia mtu, ndio kila mahali kuhubiri habari njema. Kiini cha habari njema ilikuwa nini? Kitu gani Yesu anataka kihubiriwe? Kitu anataka Yesu kihubiriwe ni kwamba waambie ni kwamba kifo nimekishinda. Binadamu akifa si mwisho wa maisha, kuna uzima mwingine.
Mmesikia katika historia ametayarishwa kiroho. Kila kitu ametayarishwa. Ameenda kwa babake. Si mwisho. Yeye yuko hai. Kwanza kama ambavyo ametayarishwa vizuri, wenye shida ni sisi ambao tuko hapa kwa hii. Tuige mfano wa Cyprian. Mmesikia yeye hata wale vijana wake anawapa moyo kwenda kwa misa. Misa kwake ilikuwa number 1. Alikuwa akimtakuwa akisema mfano katano. Misa ni muhimu. Waambie mapendo wako vijana wasikose misa. Na misa ni muhimu. Kwa padri, kwa kila mtu. Alithamini misa na sakramenti zile nyingine zote. Na mambo yote aliyafuatilizia na ukarimu. Kifo kimeshindwa. Cyprian ameenda kuanza ile maisha ambayo yeye mwenyewe aliamini. Nasema hivyo kwa sababu Yesu alipokufa Jumapili alikuwa hai. Mimi singekuja hapa kama Yesu kufufuka. Mimi si mpumbavu hivyo. Kumsifu mtu ambaye alikufa kama babu yangu na babangu. Lakini alipokufa Jumapili alikuwa hai. Kuonyesha kwamba yeye ni mfalme, yeye ni Bwana. Yeye ametushinda maarifa. Alitoka kabrini. Na huyo ndiye ambaye Cyprian alimwamini. Yesu anajua ataogopa kifo. Matajiri wanaogopa kifo kwa sababu ataachana mapesa wale atafuta halali na haramu. Kuna kitu muhimu kuliko pesa zako, uzima wa milele. Kuishi na Mungu wako, yule alikupesa pesa, ukaishi naye, hilo muhimu. Yesu anajua wenye vyeo vikubwa, wafalme akina Malkia wanaogopa kifo kwa sababu ataacha vile vyeo. Kuna kitu muhimu kuliko cheo chako, uzima wa milele, ukaishi na Mungu wako. Na haya ndio ambaye alikuwa akiamini Cyprian. Ndani ya Kristo kitu kimeshindwa. Umesikia ujumbe wake. Nani ataingia katika uzima milele? Uzima milele utaingia watu wenye upendo, usidanganyike. Unaweza ukesha kanisani, haleluya haleluya, lakini kama una upendo, hukupiki popote. Kuishi ule upendo, kuishi. Kulikuwa na mfalme mmoja, mfalme huyu alikuwa hana mtoto. Amezeeka na bibi yake amezeeka. Mfalme amezeeka na hana mtoto. Sasa ukafikiria itakuwaje sasa hivi tukifa? Mke wangu tukifa itakuwaje? Wajua mfalme hapigwi kura. Mfalme anazaliwa na mfalme. Anaoa kwa mfalme. Sasa mtu na mkeo akafikiria itakuwaje hii sasa? Kwa sababu tunaweza kufa mke wangu. Itakuwaje na sisi hatuna mtoto? Basi wakapata wazo wakasema tutafanya hivi. Tutaagiza watu waje kwa interview hapa. Na swali litakula hili. Ueleze kinaganaga namna ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Atakayeshinda atakuwa mfalme. Basi kila mahali wakaandika, jamani sisi hatuna mtoto lakini tunasema mje kwa interview. Yule ambaye atafaulu interview hii basi atakuwa mfalme. Na swali ni hili. Uje utueleze vizuri kinaganaga namna ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Ukipita basi utakuwa mfalme. Basi nana akata ufalme na ni interview tu. Basi wakajibaga uwanjani, hata mimi. Watu wengine wakawa shortlisted. Mmoja alikuwa akiitwa Kiberenge. Kiberenge sasa naye wanne sasa. Kiberenge ni maskini. Na unajua ukienda kwa interview uwe smart, you have to put on the best attire. Ama utakataliwa matambara sio kama you smart. Sasa Kiberenge anajua hapa na amevaa mitumba imeraruka akaenda kwa rafiki yake. Rafiki yangu bwana, nimekuwa shoot instead mimi bwana. Naweza kuwa mfalme. Naomba bwana uniazime nguo zako bwana. Basi akaenda kuosha wardrobe. Nguo nyingi hachagua. Kulikuwa na suti nyeupe. Akachagua suti nyeupe. Akajaribu kaona mfano. Unajua nguo mtu sengezi inakufa zaidi kuliko yule mwenye ile nguo. Akaona naye very smart. Haya, nyeupe, kiatu cheupe. Koti jeupe, shati nyeupe. Hii inafaa. Akachukua. Haya. Akajua pia kwa interview hujui itaitwa saa ngapi sasa kwa na njaa. Akaenda kwenye hoteli hapo kidogo, jamani nikopesheni chapati na maharage. Haya, chapati 2 na maharage kwenye paper bag. Ilikuwa sijakatazwa paper bag wakati ulikuwa unazungumza. Akaeka paper bag. Haya, sasa
ni smart, pia ana kiba yake. Sasa mfalme alikuwa anaishi juu ya mlima palace. Sasa akaanza kupanda, sasa yuaenda vile za kupanda moja hapo chini atakweza mzima, bwana mkubwa unaipanda kwenda juu, nina njaa mimi, nina njaa sijakula siku 3, naomba unisaidie. Chapati ndile ya kukopa. Sema sisi ni majaribu haya. Haya basi, akachukua ile chapati na maharagwe akampa yule mzee hapo. Haya chukua. Vile aenda kupanda, sema jamani, naomba koti lako, kuna baridi hapa. Kiberenge akachukua ile koti jeupe akampatia akabaki ile shati yake. Sasa yuaenda, unajua sasa tena hajakula, tena baridi iko hapo. Basi Kiberenge ilienda. Kwanza alichelewa kule. Wenzake alikuwa ashaingia ndani. Alipofika pale, askari akamwambia, "Haya, ndugu, wenzako wako ndani. Wewe unachelewa. Lakini nitakwambia hivi, ukisikia jina lako Kiberenge, usiingie hivi. Hapo ni kwa mfalme. Unapiga goti karibu anguke kabisa ndio unaingia, kula zoezi akazoezi. Tena akajaribu kama mara 3 hivi. Unasikia usikosee. Ukikosea wafukuzwa kama mbwa. Basi saa 10 Kiberenge alikuwa mbatizwa Kiberenge siku hiyo. Johnson Kiberenge. Kufulama akapiga goti na kuingia mlango kafungwa. Anangalia. Huyu mtu amesimama na amevaa koti jeupe. Sasa hana la kusema sasa. Ule bwana akasema, "Kiberenge ushapita mtihani wewe ndiye mfalme." "Kivipi?" "Hili koti si ulinipa mimi pale chini. Hata ile paper bag siko pale. Angalia viapati viko pale." Kumbe ni kwa pale chini ndiye alikuwa ni mfalme katika umbo la umaskini. Pigeni makofi Kiberenge. Kiberenge kwa mfalme akamba, "Uwe mfalme umeonyesha kwa matendo kumpenda Mungu, kumpenda jirani." Kumbe ile pale chini alipoomba chapati cha chakula na ile nguo, kumbe alikuwa anampa yule mfalme ambaye atatoa interview kule. Si Kiberenge alikuwa mbele. Yesu katika Injili amezungumza hivi, siku ya kiyama, iko kiyama. Cyprian yeye amefollow kwa sababu kiswahili historia yuko mbele. Ingia katika uzima na utuombee Cyprian. Siku ya kiyama tumeambiwa tabaguliwa makundi mawili, mbuzi na kondoo. Kondoo ni wale watu wema. Nilikuwa na jamu kanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninyosha, nilikuwa wakasema, "Bwana tulikuwa na wapi na tabu hizo zote kusaidia?" Mlipokuwa mnasaidia wale wenye shida, basi kwa msaidia mimi. Na wale wengine pia kwa ushoto mbuzi zile. Ingeni jehanamu. Nilikuwa na njaa mkipa chakula. Tulikuwa na wapi? Haki ngikono na njaa Yesu ngekusaidia. Sema mlipokuwa mnadharau wale wenye shida na nini, mlikuwa mnadharau mimi. Kumbe Kristo amejificha ndani ya watu wenye shida. Ukiona vipofu, viwete, mtoto hana school fees, mtu ana shida, huyo ni Yesu huyu. Ni Yesu huyo amejificha katika mtu yule mwenye shida. Watakomwona Yesu amvaa na kanzu apiga kayamba kama farakatana. Yesu naye yuko hapa Kirinyaga. Yesu tunaye kila mahali. Mtu yote kuna shida, vipofu, viwete, Yesu amejificha ndani ya watu ambao wana taabu. Na ndio siku ya kiyama ukiwahudumia wale ndio utaingia katika uzima wa milele. Hii ni kitu muhimu ujue. Uweza ukesha makanisani haleluya, lakini roho yako ichoe na madharau, uingie katika uzima wa milele. Hii ni siri kubwa. Kwa hivyo hapo hakuna maneno, ni kujijua tu mwenyewe. Watu wengine kama mkebe ya kimbo. Unajua mkebe wa kimbo kwa supermarket, unaweza kwa supermarket ukakaranga kimbo mpaka ikaisha. Sasa ule mkebe hauna kimbo tena. Lakini jina la kimbo silikuwa liko kwenye mkebe, silikuwa. Lakini jina la kimbo nani? Watu wengine basi ni Masifa, nilibatizwa na father wa kitambo, Bishop Gatimu. Sasa leo unaishije wewe na mkeo? Unaishije vipi? Mfisadi. Yuko bwana mmoja alikuwa akiuza maziwa. Anauza maziwa, monopoly ya kuuza maziwa mtaani. Watu wote wanakuja kwake kununua maziwa. Alipoona watu wengi akaona afadhali aongeze na maji. Lita moja ya maji, lita moja ya maziwa. Tena watu waja hivyo.
hawana mahali pengine kwenda. Basi jamaa akapata, oje hizi pesa ndo zina maneno. Ukianza kuzipata nyingi sana, unaweza kuanza starehe ambazo hukuwa nazo. Akaanza mpango wa kando na ulevi hapo hapo na matripu kwenda mbali kutalii. Sasa siku moja akapanga kwenda kisiwani. Sasa kisiwani akatembea huko na basi kabla akafika mfuo wa bahari ili aende kile kisiwani kule. Hai, sasa kisiwani lazima upelekwe na dau, mashua. Sasa kulikuwa mashua kama 4 hapa. Lakini kulikuwa mashua moja ilikuwa ina nyani wa kuchekesha. Ukiwa hapo ndani utacheka, unajua kucheka ni dawa. Sasa atakugusa mahali ucheke. Akasema nataka hii ya huyu nyani. Mashua ya nyani mchekeshe na mimi. Unajua ukichekeshwa na mimi basi na raha cheka. Basi akaingia huyo nyani. Haya, lakini kabla hajaingia akachukua chupa moja ya mlazi, whisky kidogo na wine. Sasa akaingia, sasa yule dereva wa hiyo mashua yoenda, boti yoenda. Unajua mbele ya mlazi umechanganya whisky kidogo na wine. Viungo vikaregea, akalala usingizi. Nyani aliponuba na amelala, akaanza kuingiza mkono mfukoni mwake kutoa pesa na kuzitupa dada. Na huyu bwana, mapesa ngodani, ni manoti yale makubwa, rusha hii ya 1,000 rusha huko. Mara akaamka, angalia manoti, mama, yani ametandaa huko. Yeye jamani, akwambia yule dereva hiyo mashua. Sasa nyani yako nini? Pesa mzima hakika. Ule dereva sema, haka ni maajabu. Nyani wangu hajafanya hivyo. Sasa kwa sababu tunaenda huko kisiwani, kule kuna bwana mmoja anaitwa Bwana Hekima. Tutamuuliza atuambie maana haya maneno. Basi walienda, wajua watu hekima ile ya Solomon, wajua kila wanajawabu saa zote. Kufika kule akaingia msani kule watu wa charismatic wale wa karama wale. Mwenyekiti wa wana karama. Basi yule dereva mashua sema, nina mteja wangu hapa ameona kisa cha ajabu sana. Kisa gani? Amenielezea, waelezee hawa. Ni pesa nyani hapa mchukua pesa zangu akitupanda maji. Tena shangaa, nyani gani huyo? Ametuma. Sasa ule bwana unajua ana karama na maneno, ana maono. Basi mzee, tueleze. Kwani huko mnafanya kazi gani, biashara gani? Haya, kuuza maziwa. Tuambie details vile unavyofanya kuuza maziwa. Tuambie details zote tutajua. Ni maziwa, sengine lita 1 ya maji, nyingine ya maziwa, maziwa, ndio hivyo. Sasa huyo nyani anafanya nini? Ambaka pesa yangu ya maji baharini. Sasa ningetaka ule mwanakarama, nataka kujua kwani mfukoni wako una pesa ngapi hivi sasa? Akazitoa 20,000. Na ulikuwa na ngapi mwanzo? Ilikuwa 40. Ulikuwa na 40 sasa sio 20. Sasa ulizolaza mfukoni ndio hizo ndio za maziwa. Zile ambazo siko zile nyani ametoka kwenye maji, hizo za maji. Usifanye wasiwasi mjomba. Equation imebalance Kwa hivyo ile ya maji ya maziwa unayo mfukoni, ile ya maji imeenda na maji. Ndivyo ilivyo. Unapofanya ufisadi na haramu, pesa yote kabla Mwenyezi Mungu atakuonyesha vya maji vitaenda na maji. Wewe daktari, waibayo pesa za dawa, unafanya tu hapo kliniki yako, watu wapati madawa. Uje utalipia. Vya maji vinaenda na maji, akabaki na zile za maziwa. Pigeni makofi. Tuwe tayari wakati wote. Mfano ni Cyprian. Alikuwa mkarimu lakini nikasema hata vyote vile nikipata mimi nitaenda kumwaga rafiki yangu. Ukarimu wa wazi. Si sote vyote vile tuwe tayari. Wakati wote unaweza kuitwa. Neno ajali haikingiki, asaini pomola mwenyewe, ni chombo imara
chenye thamani, kilichopasishwa Uingerezani, kilinguruma likoni kikatiririka, wale pasenja wakafelea baharini, dereva kombo ungama zako zimekwisha, kwetu Mombasa jirani wazi kwa shirika, tuliona vivyo kwa herini. Paul Machupa alitunga wimbo huo kumtunga rafiki yake dereva kombo, dereva shupavu. Gari la Rover iliyotengenezwa Uingereza imeenda kwa Motors, imetengenezwa vizuri. Dereva kombo yuavuka sasa, wateremka aliko imeenda Likoni, hakuamini masikio yake na macho yake. Gari katika mabreki yote, wakaingia ndani ya maji dereva kombo na watu wengine wakafa. Ndio Paul Machupa anatunga wimbo kumwambia dereva kombo, ungama zako zimeisha. Kipindi hiki tukiona mwenzetu amelala, yeye ameenda vizuri, tumesikia. Je, wewe farakatana na nyinyi nyingine utakufa kivipi? Wajishafa. Nyumba yako si mwaminifu kwa nyumba yako, unafanya mambo hana maana, haya wafa kijinga basi hivyo. Sasa kilichoko ni kuhatari wakati wote. Ndio ule Paul Machupa anamwambia dereva kwa ungama zako zimeisha. Na maneno haya yote tunaambiwa sisi sote wakati huu, uwe tayari wakati wote. Neno ajali haikingiki, asa inipo Mola mwenyewe, ni chombo imara chenye thamani, kilichopasishwa Uingerezani, kilinguruma likoni kikatiririka, wale pasenja wakafelea baharini, dereva kombo ungama zako zimekwisha, kwetu Mombasa jirani wazi kwa shirika, tuliona vivyo kwa herini, unaambiwa wewe wacha dhambi zako. Tubaki kimya kwa muda, tutafakari yale ambayo tumehubiriwa siku ya leo. Karibu na microphone. Ndio mambo ya makiri ndio ameharidi akuhiririe. Asante Mungu kwa yote ambayo umetufunza siku ya leo. Asante kwa kipaji ulipokuwa umetupa kati yetu cha rafiki yetu Cyprian, na sasa ambayo umempumzisha, tunakuomba upokee roho yake, uifariji familia yake, nasi sote utupe matumaini ya kuonana naye katika ufalme wako wa mbinguni. Bwana tunakuomba utusikie. Lote la Kristo dunia nzima. Bwana tunakuomba uzidi kumbariki Baba Mtakatifu Francis wa kwanza. Bariki mapadri wako wote, watawa wako wote, na waneemishe ili waweze kuhudumia watu wako kwa upendo na uadilifu. Bwana tunakuomba utusikie. Familia zetu, ili Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza kwa maisha yetu ya kila siku yenye changamoto nyingi. Kwa njia ya kipekee tunaombea familia ya Bwana Wambugu ambao wanaomboleza kuachwa na mpendo wao, ili waendelee kuishi na amani na kukubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana tunakuomba. Tunaombea wagonjwa wote miongoni mwetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwaponya na kuwapa nguvu ya kuendelea na maisha. Bwana tunakuomba.
tusikie. Tunaombea roho za marehemu wote na hasa roho ya Bwana Mambo ili Mwenyezi Mungu ailaze pali pema peponi. Bwana tunakuomba. Na sala zetu tuziunganisha pamoja ile sala ya Mama Maria tukiomba maombezi yake, na pamoja tusali. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaweza keti, ni wakati wa matoleo. Wale ambao wanatuongoza kwa haya matoleo basi wajiandae. Wimbo wa matoleo.
Tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Cyprian Mambo, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma. Na ya familia yake tunakuomba wafariji, uwape matumaini maishani. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika na wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia kweli zimejaa utukufu wako. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, juu, juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, juu, juu mbinguni. Amebarikiwa ajaye kwa jina, ajaye kwa jina, jina lake Mungu. Amebarikiwa ajaye kwa jina, ajaye kwa jina, jina lake Mungu. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, juu, juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, juu, juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uvitakatifuze hivi vipaji kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu
mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Toeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Hili ni fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako pote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis, Askofu wetu James na wakilero wote. Mkumbuke mtumishi wako Cyprian Mambo, ulimwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao wa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Joseph mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema pamoja: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, amani katika familia hii ya Cyprian, kusudi kwa msaada wa huruma yako
tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakieni ishara ya amani. Tutakiane amani ya Bwana. Tutakiane sote amani yake. Amani ya Yesu Kristo ikae nasi. Amani ya Kristo iwe nasi siku zote. Amani ya Yesu Kristo ikae nasi. Amani ya Kristo iwe nasi siku zote. Na baba amani, kina baba amani, na vijana amani, amani, amani. Tutakiane amani ya Bwana. Tutakiane amani yake. Amani ya Yesu Kristo ikae nasi. Amani ya Kristo iwe nasi siku zote. Amani ya Yesu Kristo ikae nasi. Amani ya Kristo iwe nasi siku zote. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, na heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu ita. Mwili wa Kristo utulinde na utufikishe kwenye uzima wa milele. Tunaweza keti, ni wakati wa komunio kwa ajili ya Wakatoliki wale ambao wamejitayarisha na huwa wanapokea. Basi na wakati wa kushiriki katika Ekaristi takatifu. Ukaribisha Yesu wangu, ukae moyoni mwangu Bwana. Na kukaribisha Yesu wangu, chakula chenye uzima. Na kukaribisha Yesu wangu, ukae moyoni mwangu Bwana. Na kukaribisha Yesu wangu,
katika nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi ananitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Embrace my fears, relieve. How precious deep that grace appear. They are, I first believed. Through many dangerous storms and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe this far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bwana, mwanga wa milele umwangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Bwana, wajalie raha ya milele na mwanga wa milele uangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Tuombe.
Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu Cyprian afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuneni kwa amani, ibada ya misa imekwisha. Naomba sote tuketi dakika chache za kumalizia kabla ya kumsindikiza rafiki yetu safari ya mwisho. Tuko na dakika chache sana, na hizo dakika chache nitawapa wale ambao wako na tribute zile ambazo zimeandikwa. Tafadhali jonge karibu ili tuharakishe tumalize. Asante sana Father. Hii ni wakati wa tributes ya family, na mother will start, followed by Christy, then followed by Marianne, followed by Barbara, and finally by Julie. Then there will be grandchildren in the order. So, Madam Eva, tafadhali, wakati ni yako. I start by greeting you all and appreciating all the people who are here. Most of you are my friends and feel very, very welcome. This is the tribute to my late husband, Cyprian Mambo Wambugu. It has been a difficult 5.5 months since our final journey began. A small bruise on his umbilical cord turned out to be a tumor which had spread to most of his organs. At the beginning, we had both fear and desperation because death is not easy to cope with when it comes knocking. It was even difficult to explain his absence from the church as his friends kept on asking where he was. It was difficult because we could not even be able to discuss it, let alone accept it. Later on, we accepted it and we were able to tell people what was ailing CM. We attribute this to the prayers of many people here who are praying for us. It is difficult to tell accurately where his soul is because this is a prerogative of God alone. We will keep on praying for his soul and ponder seriously on our own death. May God rest his soul in eternal peace until we meet again. Amen. Good afternoon all, and greetings to all who are gathered here. On behalf of my family, the Wambugus, we thank you for your presence here, for your many words of consolation that you have given us, and even more for the many prayers that we have felt, and the prayers that have been offered at the death of our father, Cyprian Mambo Wambugu. And I pray that the Lord rewards your great goodness to us. We have heard about Mr. Cyprian Mambo's faith, and that faith has also come down to us, his children. And because of this faith, and through our faith we know, because of Christ's life, death and resurrection, we do not mourn as those who have no hope, but in confidence we commend my father, Cyprian Mambo Wambugu, to the mercy of God. So my dad,
my dad loved his family. We have been thrilled and happy to hear, from his friends about his kindness. We would have a problem with this, but he loved us, and he sought to show that love to us. And he gave us one another, my sisters and I, and one another for support. That is the greatest wealth a parent can bestow on their children. And because of having one another, we are grateful for it, especially right now as we mourn his passing. The thing about my dad is he loved people. He took a keen interest in our friends. I remember going for birthday parties and would come home to my dad and would ask for the names of the kids, their parents, who their parents were. So every time I went for a birthday party, I meet a friend, I have to ask, who's your dad? What's his name? What does he do? Because when I go home, I'd get home and I'd be like, have a seat. So who was there? What was their name? What's their dad's name? So it came, these are the kind of questions we used to ask. So every time we met our friends, we needed to go a step further to know who their parents were, where they worked, where they lived, where they went to school, just in case, my father would go like, I know that man. I know him. He's a good friend of mine. So that's the kind of guy he was. He loved our friends. The other thing, I thought that really was only for our family. But one time I was introduced to an Asian friend of his, and he tells me, you see Grandma Papa's daughter? I'm like, yeah. You see Grandma Papa's daughter? I'm like, yes, I am. Oh my God, your father. He knows my brother, my wife, where we eat lunch, where we go for prayer. He even knows the cat in the shop, what the name is. So that was the kind of father my dad was. So those are the things we remember him for, his friendliness and the extreme love he had for us. So finally, as we had his funeral, it just reminds me, of course, and my family, of the thin veil that is between this world and the next. Between this time and eternity, and between the opportunity we have for conversion and the moment of judgment. But as today, as I say bye to my daddy, I tell daddy, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwaheri daddy, and we'll miss you. Thank you. Mungu ni mwema na kila wakati. My name is Marianne Mambo Murage. I am Cyprian Mambo's second daughter, and I'll read my tribute. Daddy, where do I even begin? You were so special, an amazing human being, fun, cheerful, a lover of life, disciplined, a hard worker, wanting us to succeed and exceed in every sphere of our life. Dad, thank you for the beautiful childhood you gave us. We didn't have in excess, but also we never lacked. The memories will live forever. You were a cool guy and always partook in fun stuff. From swimming to snorkeling to adventures to catching a pint, dancing, you were open to everything a young guy at heart. You really motivated me to excel in all that I did, from business ventures to even going back to school. You encouraged me for the longest time and even offered to pay my tuition fee. I will forever be grateful. You loved Tony, Carmen, and Yash incredibly. You expressed this by the way you never missed any important occasion. You put all your children and grandchildren first, from baptisms to birthdays to their first Holy Communion and confirmations. You were so dedicated and ever so present. Even coming for our annual Sisters' Nice Christmas party, you always came through consistently in the theme of the party until COVID happened. My dad was the epitome of excellence. He did everything with the utmost effort and consistency. From daily work to hustling to sports, he did it all. Swimming, tennis, golf, squash, to walking and running to ensure that he covered his daily targeted steps.
You always went above and beyond. Even when you got your diagnosis, you continued to work, to go to the office, and you drive yourself to work. You never complained or felt sorry for yourself. Family was everything to my dad. You loved us so much, and it was clear how you involved and consulted our mom in all your affairs. And the way you prepared for your transition is so admirable. You had an incredible death, and on that fateful day, you received two special visitors, Father Maxwell, who gave you absolution and anointing of the sick, and Father John Shaw. I have no doubt you have earned your reward in heaven. It is comforting, and I am thankful I was able to spend the final moments with you before your transition. I had a special place in my dad's heart. Often, when there was a lack of consensus about an issue at home, I would be sent to talk to him by my mother and sisters. They would say, talk to Dabi, he listens to you. My dad was a special and kind being, our peacemaker, always sought peace. I have no doubt you have reaped your reward in heaven. Good and faithful servant, you have been faithful in a few things. Go and share in your master's happiness. Please intercede for us. You will forever be in our hearts, loved and cherished. All is well. God is good, and all the time. My name is Elizabeth Kauchikibwana. I'm one of Barbara's oldest friends, so I shall read her tribute on her behalf. Your resilience and courage, my dad here, was insanely heroic. You claimed to feel no pain, but what I know in my heart is that you chose to endure it with that same silent calmness that I have grown to accustom to. You were also brave and never once complained, and allowed me to do all that I felt needed to be done. I am so very proud to be your child. Through life we have laughed and loved together, created many splendid memories and shared dreams. April Fool's Day is a national holiday for me, and my biggest victim was my dad. Everyone in the family sets reminders as a warning for my pranks, but not my dad. One 1st of April, I texted him from my mom's phone to let him know that his youngest daughter has been fired from KRA. His reaction was priceless. I have so many stories to share about you, including during the illness. He reminded me how it would have been useless to him if I had followed my dreams and pursued veterinary medicine. Well, at least our dog Pepsi would have benefited, we both concluded. Daddy, you had no doubt how much I loved you and how I did my best to ensure you were comfortable up until the last moment. I did not tire, and I made sure your wishes were carried out to a T. The Lord called you home, and you obliged, and joined those who have gone ahead. You said you knew it would be fun, and I believe you. I know you loved me, and I loved you, more than I ever knew was possible. Mr. CM, it's been an absolute honor and pleasure. Until we meet again. Moriega. Chetago Wangare or Mambo. I'd like to make a tribute for my father. I don't know where to start. I have a lifetime of memories, stories, adventures that I will always treasure and can't wait to tell your grandchildren about. You were present all our life. What especially strikes me is how resilient you are during the illness. How I prayed you would survive it. No one is prepared to lose a parent, no matter how old. The heroism you showed in accepting your illness sums up the virtues we should all live by, and that I aspire to emulate. Prudence, justice, fortitude, and finally temperance. Many people long for a father's love. I had it. I have it still. To my beloved Guka Mombasa, I miss you, Guka. I wish I could see you one more time. I wish I could hug you one more time.
I wish I could dance with you again. If only you hadn't gone so quickly. You would see me graduate high school, enter college, and accomplish so much. But you're in a better place, and that's all that matters. You are such a kind, sweet, generous, loving, and God-fearing man. You are the strongest man I know, and you never despaired, even when you found out you were ill. You put in the effort to find out how I was doing academically and give advice on how I can do better. I love how you tried to get to know my friends and how they were doing, never forgetting their names and which school they went to. You always made me feel special. You made sure to build a deep and strong relationship with all of us, which makes it harder to let go. I will forever cherish our wonderful memories. The time you took me and Pepsi to the beach and I lost my glasses, how we could go for walks in the morning. Even though I didn't want to, I'm glad I did. Watching football with you while you were trying to interpret for me the game. Dancing to old school songs with you. You were such a good dancer. You never failed to attend any important occasion in my life. My baptism, my first Holy Communion, my confirmation. You never missed one Christmas with us. And your birthday gifts were always the highlight of every birthday. Luca, I don't think I will be able to express in words how much you mean to me. Thank you for always being there for me, for making me laugh, for teaching me what I know today, for shaping me up to be the woman I am today. I am forever grateful for you. Even though you are gone, we will keep your memory alive. I treasure the time we have spent together. Please intercede for us. Until we meet again, rest in peace, Kuka Mombasa. Your loving granddaughter, Carmen Miranda. Dear Luca, I don't even know where to start. You have been with me all my life. Since the day I took my first breath, you have been with me every step of the way. You are my favorite father figure. I have always looked up to you because of how strong you are. You never missed out on a single milestone of the people you loved. You're the man I would always run to for advice. You taught me how to love. You taught me how to see the glass as half full, and how to treat everyone equally with love and kindness. And you taught me how to cherish my education. Dear Buka, you are the best thing that ever happened to me. You have always been the main man in my life. You will always spoil me, tell me stories, and you gave me everything I needed or wanted. The kind things you did for me will always be locked up in my mind and in my heart. You will always be the kindest, strongest, outgoing, generous person I know. You taught me to never live in fear regarding the smallest things I feared. For example, ants. You told me, Nashomba, why should you be scared of small insects that you're bigger than? Thank you for helping me overcome my fear of ants. I am more than thankful for you being a part of my life and for everything you have done for me. I love you with my whole heart, and I know this isn't the end. Thank you for sharing 15 amazing years with me. From your granddaughter, Nyashamba, may you rest in eternal peace till we meet again. I, Inaki Namuranda, would like to say my grandfather was a cool guy. I say with proof, of course. He always told me to focus on what I did, whether in academic, sports, or even watching football matches. He always told me of your travels to foreign lands and of the many achievements you made. Now that you are gone, I just think of it as your next challenge. I hope to live up to your expectations and pass on your tales.
I, as you said, hope to focus on moving forward and never backward. Rest in peace, Buka. Hi, my name is Luca Namwanda, Buka's fourth grandchild. Today, we are here to honor my grandfather. He was many things: a father, husband, grandfather, uncle, and a friend. Buka, I remember how every time we were going away, you would give us money, which made us happy. You'd sit down and watch football with all of us. You would give me math equations. When I was struggling or Tolinaki to read the article on the newspaper. Buka, you would always tell us not to be lazy, but now it's hard to be there with no one encouraging you. It's hard to wake up in the morning and find no one sitting in the TV room in Mombasa. I'd love to tell many stories, but that's for another day. Buka, you mostly hold this family together. Without you, this family is like a pile of rocks about to collapse. Buka, you are many things, except a liar and a lazy man, but you wouldn't want us to be sad. Farewell, Buka, until next time. Thank you very much. Now we have the vote of thanks. Brothers and sisters, God is good, and all the time. All is well. We've had it said here. Thank you for your presence. Thank you for your company. These are words that CM, he was quite the Englishman, always used to say when he meets somebody. All is well. At the end of a meeting or a get together, thank you for your presence, or thank you for your company. So brothers and sisters, just a few thank yous. Father Wanyoike, thank you for running this burial ceremony for us. Father Henry Katana, you had a very close friendship with Mzee over the years. You've actually come all the way from Mombasa to be with us today. The medical team at Aga Khan, you guys really were very supportive. You actually treated CM like he was a member of staff whenever he would come in for treatments at the hospital the last couple of months. Dr. Amina Habib, CM's oncologist, for really having the courage to tell us the truth at all times. Two family friends and also doctors, Dr. Christine Kerugo, Dr. Karen Baya, who are part of the medical team for Mr. CM. You left no stone unturned regarding his medical care. George and the lab team from the hospital, who even used to come home when CM was too tired to run tests late at night and share results. Alfred, Kiari, Wanje, who ran his home-based care, never failed to show up, was really there for us. CMA, all the way from Mombasa, from the time that you guys learned that he was unwell, for your prayers and your personal support, physical support. You were here last week during the Requiem Mass and here today with us, Asante Sana. St. Rita's small Catholic community is Jumuiya, also for holding our hands through prayer and support. Father John Shaw, for your consistent spiritual support and visits. Father Maxwell, as I said earlier, Father Maxwell, actually from the time that Mzee was unable to physically go to receive the sacraments, Father Maxwell would come home and give them to him. Brothers and sisters, of course, all of you, many of you who had when he was sick, and now that he has passed away, many of you in the many different ways out of the kindness of your hearts have supported this family. And on behalf of Eva and the entire family, asanteni sana. Cyprian was a man who loved his family. But in the end, Angela, Barbara, Christine, Marianne, you guys loved him back hard. You were there for him. Victor and I and Kizito were there when you were sharing your schedules, because none of you lived in the same town that he lived in, to go down and visit and be with CM, take care of him. We all noticed your extra phone calls, at times when things were very bad, extra jokes, and just that extra, parent-child intimacy that you guys gave back to him. Asanteni sana. And internally, in this one within the family, to Mom, Eva, and Barbara,
The two of you have literally given up 6 months of your lives to give Mzee the care, treatment, and dignity that he deserved as the head of this family over the last couple of months of his life. We are truly, Angela, Marianne, and Christy, are truly grateful to the two of you and their spouses and children for what you've done for us. My brothers and sisters, all is well. And in the words of Mr. CM, thank you for your presence, thank you for your company. Very good. All is well. That sounds well. We are now in the last date of our program. From here now, we are going to the grave. And there are rules how to attend to that grave. Because of the number of people who are here, at the graveside, we require the family. That is the widower. So Helen and Susan, daughters, son-in-law, grandchildren, siblings, Adoni, that they know, not even Modoni, niece and nephews, because they'll be required now to read some red there. Friends, especially Marcelina, Moses, and Nareba, and some colleagues. I think they have been notified. In the meantime, as we are doing the work at the graveside, those speakers who never talked, as we are waiting for them, because finally we shall go there and plant flowers. Those 10-15 minutes, that's the time I'll give some friends, leaders here, to say hi to a congregation. As, because they are not everybody's going there. Then after everything, we are prepared a lunch that we are going to take together. Don't go away. There's plenty. Thank you very much. Naomba sote tusimame tuanze safari ya mwisho tafadhali. Tusimame wote, na wale ambao na tusaidia kubeba mwili wa rafiki yetu wajongee karibu tafadhali. Ni wana CMA kutoka Mombasa. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake utaenda kuwekwa ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Na kuomba Bwana mpokee huyu ndugu yetu Cyprian katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. tukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini, tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Kwaya mtuongoze kwa nyimbo zinazofaa. Msalaba utatangulia, atakayebeba msalaba atangulie. Tafadhali asante adoma ni mama rako tukatindika na kuria utena vadia twingi family SMCMA na kwaya gwishia mwe kutukuna nyimbo hapo. Family members karibieni tafadhali. The family members kwa nyuma ya mwili.
It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Though Satan should laugh, the trial should come, but please rest assurance control. Kita apa? Atas kita apa? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na tusitukosea, usitie katika shida, bali utuokoe maovu. Muombe. Ee Mungu libariki. Ee Mungu libariki kaburi hili na weke na mali pako mtakatifu elimu. Na huyo ambaye mwili wake ukazikwa huko, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu. Naomba hayo kwa Mungu. Zangu tumuombe kwa Mwenyezi Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana wasamehe kwa wema dhambi zao, kwa kuomba utusikie. Pokea kazi zao njema e Bwana, kwa kuomba utusikie. Waombee wote wanaohuzunika kwa kifo na Cyprian, e Bwana watulize wote waliofiwa ajali senye ambao tuwasafiri hapa duniani. E Bwana, Naomba utusikie. Mungu akuimarishe na kudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, naomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasema
kifo na kifo ya binafsi, naomba kujalie sisi na kifo na rehema tukufu katika furaha. Naomba haya kwa njia ya Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu kwa mzima huu. Tumeweka mwili wake udongoni ujue kutoka. Kristo amefuka wa kwanza kutoka wapo. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake ukue siku ya mwisho. Cyprian, katika maji ulibatizwa, Mungu akamilisha ndani mwako alianzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Naomba akupe furaha ya milele. Family members, the immediate one, shika kidogo na ukaribie tafadhali. Singize kwanza.
Cyprian, wewe ni vumbi, utarudi kwa mavumbi, lakini Bwana atakapokupa siku ya mwisho tuweke Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Tukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani mafupi na ya kwamba hatuwezi kufalini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele umpe Bwana. Mwanga wa milele umwangazie. Raha ya milele umpe Bwana. Mwanga wa milele umwangazie. Tupumzike kwa amani. Amen. CMA wana wimbo na pia sala wangetaka kutoa. Tumsifu Yesu Kristo. Tutakuwa na kipindi kidogo cha sala, lakini kwanza tutaanza na wimbo. Wale wako na hivi vitabu naomba mfungue ukurasa wa 36. Wimbo ya Mtakatifu Yosefu. Mlinzi wake Mariamu, mema mengi yako leo tumefahamu. Mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde mtoto wako. Akija Rabi kwetu, ashukia kwako, ana haya kwa watu, ila nyumba yako. Mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde mtoto wako. Mlepanda kwa nyama, ulikuwa huko, mlinde Yesu na mama, mlinde mtoto wako. Mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde mtoto wako. Tuende kwa page 29. Litania za watakatifu. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee. Mtakatifu Mikaeli, utuombee. Watakatifu malaika wa Mungu, utuombee. Mtakatifu Yohana Mbatizaji, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Mtakatifu Petero na Paulo, utuombee. Mtakatifu Andrea, utuombee. Mtakatifu Yohane, utuombee. Mtakatifu Maria Magdalena, utuombee. Mtakatifu Stefano, utuombee. Mtakatifu Ignasi wa Antiokia, utuombee. Mtakatifu Laurenti, utuombee. Watakatifu Perpetua na Felista, utuombee. Mtakatifu Agnesi, utuombee. Mtakatifu Gregori, utuombee. Mtakatifu Agostino, utuombee. Mtakatifu Atanasi, utuombee. Mtakatifu Basili, utuombee. Mtakatifu Martini, utuombee. Mtakatifu Benedicto, utuombee. Watakatifu Francisco na Dominico, utuombee. Mtakatifu Francisco Saveri, utuombee. Mtakatifu Yohana Maria Vianney, utuombee. Mtakatifu Katrina wa Siena, utuombee. Mtakatifu Teresia wa Avila, utuombee. Mtakatifu Cyprian, utuombee. watakatifu wote mashahidi wa Uganda, utuombee. watakatifu wote wa Mungu, utuombee. mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utusamehe Bwana. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utusikilize Bwana. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utusamehe Bwana. Sasa ni wakati wa kuwekelea wale watu pande hiyo kidogo. Haya, nisikizeni. Ninaomba kwa mama msonge kando. Hapa tuache tu na wanaume wale wako na nguvu. Maanake tunataka kusongeza hii jiwe ikuje hapa. Tafadhali mtupee nafasi. Chuma ni mrefu. Sisi wadhuru.
Give us space, tafadhali. Strong men. Mkuje hapa sasa. Come. Strong men. Kana, siingie kwa gym. Usaidie hicho. Kila mtu asike mahali anaweza. Haya. Kidogo tunataka picha juu sasa. Hapo. Vuta inatoka hiyo. Tuandike ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii, tupite kwa amani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe na makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe. raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Sasa ni wakati wa kuwekelea maua. MC ya kanisa wana CMA.
Mwambie kuja. Jiji kuja hapa. Hapo MC. The children. The daughters. Unatoto Helen na Susan. Okay. Excuse me. Excuse. Wasaidia. Yes. Wasiende sana. Helen haoni. Then daughters, eh? Daughters. Okay, Wait, grandchildren. the pictures. Son-in-law. Okay, that's good. Grandchildren. Hapo atafuatiwa na sibling, eh? Hapo. Keni mkiwa hapo. Hapo, there. Sorry. Just there. Just there. Yes. Sibling. Iko sawa? Sawa. Adoni. Wangai, Mushebi. Wait, the mic is not on. The mic. The mic. In the meantime, nieces and nephews. Oh, there we go. Wangai is. Skills. Wacha watumie hiyo side. That side. Yeah. Okay, pass it. Let me move this one here. Kuna friends and okay, CMA. Waliweka, CMA waliweka. Just put. Wanakuandika here. Eh? Wanakuandika. Oh, yeah. And the Wamukolis. Wamukolis. Wamukonis. St. Peter. St. Peter's Jumuiya. Excuse, where? St. Peter's Jumuiya. St. Rita. Oh, St. Rita. Sorry. St. Rita's. Nieces and nephews for Wamukolis. Siblings, yes, siblings. Uncle Adeka, eh? Mom, so come on. Oh, no. Ay. Sasa hiyo mtito.
Marcelino. Ndio yule pale. Thank you. Nyaga, Wambugu and Associates. Bwana Nyaga. Wambugu Associates. Nyaga. Ndio Mogo. Edna pia. Edna. Come here. Tony, kuna friends from Mombasa. They wana friends from Mombasa. They have their flower. Friends from Mombasa. They wana Mombasa team. Ya picha. Okay. Mambia. You anashughulikiwa. Kavushia. Gigi, excuse me, sir. Gigi, Governor. Yo. Yeah, sure. We can place it. What side? Weke pale pale. Yeah. Okay. That's the good place. So they go that way. We might just go that way. The other side, please. Excuse me. The other side. Asha piga picha. Okay. Okay. Ndio nasema mpige tuendelee. For kina Maito. Mheshimiwa. Politicians. For Maito, this is Maito. This is Maito. Yeah. Yeah, that's it. Oh, and you? That's right. No. We specifically put for them. Okay, but at least around. No, did I bag it? Are you seeing? Yes, I can see. As long as my work is done. Yeah. And to bring them over. Okay.
ya siasa. Oh, wacha kidogo tu ndio tunamalizia sawa. Oh. Okay. Moto wale tena. Kuna maua yake anaweza kuwekelea. Kama uko na flower, wekelea flowers. Okay, everyone, let's proceed to my class. CMA wanataka picha picha Yeah, so they only with this one. Inside So it has bent, eh? It must be bent, eh? Another weight, eh? So you remove them and just roll. You don't need the roller. Oh no, it will still use the same. Yeah, but now when I see Mbona unaonekana Kuna kama video next week. Wanaona. Babu. Nimeshika nini mingi. Niguzie. Guza tena.
Where's these two girls? Tunaweza funga sasa.